Hello, hello. Am I audible? Hello, Yes, ma'am. hello. Hello. শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যালো, Yes, ma'am. শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, 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 Yes, ma'am. হ্যালো, হ্যালো, Hello, hello, ma'am. Hello. Am I audible to all? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. ভিডিওতে করে দেখাও তো, ভিডিও করো আর বলো যে শুনতে পাচ্ছ কিনা। ভিডিওটা অন করো। On your video and then say yes if you are listening, if I am audible. Hello. Is there anyone listening me? এমনিতে ওরা শুনতে পাচ্ছে, এমন নয় যে শুনতে পাচ্ছে না বলে।
তুমি কন্টিনিউ করতে পারো। না, এখন তো কেউ রিপ্লাই তো দেয়নি এখনো তো। হ্যাঁ, তুমি নিজের কন্টিনিউ করতে পারো। কিটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা এখানটাতে যেমন দেখো, এখন যা কিছু বলছি এটা আপ ডাউন হচ্ছে। হুম, এটা অনেকবার হয়, জুমেরও হয়। করতে পারো, কোনো এমন ব্যাপার নেই। হ্যালো। তো আমরা যেটা পড়ছিলাম হচ্ছে ড্রাগ অ্যাক্টিং অন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। তো তার আন্ডারে আমরা কি কি ড্রাগ পড়েছি আমরা আগের দিন দেখেছি। যেমন আমরা ফেজেস অফ অ্যানাস্থেসিয়া পড়েছিলাম, এগুলো স্টেজেস গুলো পড়েছিলাম। এরপর আমরা যেটা পড়বো হচ্ছে থাইপেন্টাল সোডিয়াম, মানে এটা কি, এটা হচ্ছে একটা অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট, ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট। অ্যানাস্থেটিক এজেন্টের আমরা কাজ কি জানি, যেটা আমাদের সেন্সলেস করতে হেল্প করে, মানে যেটা ফলে আমরা কোনো পেন ফিল ওরা সেন্সলেস করতে পারি না। তো এখানে কি বলেছে, আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং বারবিচুরেট ডেরিভেটিভস অফ বারবিচুরিক অ্যাসিড, থাইপেন্টাল সোডিয়াম, থাইমাল সোডিয়াম অ্যান্ড মিথক্সিটেল সোডিয়াম। থাইপেন্টাল সোডিয়াম হচ্ছে an example of intravenous anesthetic এজেন্ট। ইন্টারভেনাস মানে ভেনের থ্রুতে দেওয়া হয়। এটা থায়োপেন্টাল সোডিয়াম কি বলেছে, কি ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, ওয়াইডলি ইউজড এজেন্ট, ইট ইজ rapid and pleasant induction, produce unconsciousness, rapidly produce amnesia, poor analgesic property, no skeletal muscle relaxation, very short duration of action due to rapid distribution to peripheral tissue, slow rate of metabolism, t half equals to 12 hour. Then আমরা কি করবো, 31 বলছে থাইপেন্টাল সোডিয়াম আর কি 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 অ্যাডভার্স এফেক্ট হয় এটা ইউজ করলে। যেমন ইন্ডাকশন ডোজ হচ্ছে 3 to 5 mg পার কেজি বডি ওয়েট। অ্যাডভার্স এফেক্ট কি কি, থাইপেন্টাল সোডিয়াম ইউজ হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিপ্রেশন, দেন হচ্ছে নট well tolerated in elderly person or those with poorly compensated myocardial function, respiratory depression, this এগুলো হচ্ছে কি সাইড অ্যাডভার্স এফেক্ট। দিস আর অল অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ থাইপেন্টাল সোডিয়াম। রেসপিরেটরি সিস্টেম ডিপ্রেশন হয়। তো এখানে বলছে, এখানে কিন্তু তবে এটার একটা এক্সেপশন, দেয়ার আর নো অ্যান্টাগনিস্ট, কোনো রকম অ্যান্টাগনিস্ট থাকে না, মানে এটাকে ব্লক করার মতো, এটা ফাংশন হতে না দেবে না, এটা এরকম অ্যান্টাগনিস্ট কি থাকে, থাইপেন্টাল সোডিয়ামের কিন্তু এভেলেবেল নয় অ্যান্টাগনিস্ট। নেক্সট হচ্ছে আরেকটা থাইপেন্টাল সোডিয়ামের মতো আরেকটা এক্সাম্পল ইন্টারভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট হচ্ছে বেনজোডাইজাপিন, যেটাকে শর্ট ফর্মে কি বলা হয়, বিজেডি, বেনজোডাইজাপিন। মিডাজোলাম, ডাইজাপিন, লরাজেপাম, এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল হচ্ছে অফ বেনজোডাইজাপিন। এগুলো কিসেবে ইউজ করতে পারবে, অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট। কারণ আমরা জানি বেনজোডাইজাপিন এগুলো হিপনোটিক সেডেটিভ হিসেবে ইউজ হয়, মানে আমাদের ঘুম ঘুম ভাব যেটা ডিপ্রেস নেচার করে দেয়। তো আমাদের অ্যানাস্থেটিক ক্ষেত্রেও আমরা দেখি কি, আমাদের অনেকটা সেন্স কনসিয়াসনেস চলে যায়, ডিপ্রেসড মোডে চলে যায়।
তো এটাকে বলা হয় বেঞ্জো। তো সেই জন্য সেম ড্রাগ একই ক্ষেত্রে সিএনএস আর হচ্ছে অ্যানাস্থেটিক ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে, যেমন হিপনোটিক সেটিভস এর ক্ষেত্রে যেগুলো ইউজ হচ্ছে সেগুলো অ্যানাস্থেটিক ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে, যেমন হচ্ছে মিডাজোলাম, ডাইজেপাম এন্ড lorazepam. This cause unconsciousness without analgesic and adequate skeletal muscle relaxation, high amnesia potential. Midazolam কি করছে? Most popular of this agent for the induction of anesthesia because of its aqueous solubility and short duration of action. T-half কত এটার? T-half of midazolam is 1.3 to 2.2 hour এর থাকে। lorazepam and diazepam এটা কি বলে? Not water soluble, must be formulated in propylene glycol. Propylene glycol is irritating to the vasculature on parenteral administration. Diazepam এর কি বলছে? টি হাফ যেহেতু 30 hours আর lorazepam টি বলছে 10 to 20 hours, তো এখানে diazepam কার টি হাফ লাইফ স্প্যান বেশি আছে? হাফ লাইফ হচ্ছে diazepam, because diazepam diazepam lifespan is 30 hours. এবার আমরা কি করবো? ফ্লোমাজেনিন কি হয়? বেনজোডাইজেপিন অ্যান্টাগনিস্ট। এটা হচ্ছে বেনজোডাইজেপিন আমরা অ্যাগনিস্ট দেখছিলাম, এবার অ্যান্টাগনিস্টের কাজ হচ্ছে প্রিভেন্ট আর ব্লক করা রিসেপ্টরকে। তার মানে ফ্লোমাজেনে যদি এই ড্রাগটা আমি ইউজ করি, বডিতে নিই, তাহলে কি করবে? মানে ব্লক করে দেবে বেনজোডাইজেপিনের অ্যাক্টিভিটিটাকে, কি করে দেবে? রিডিউস করে দেবে, এটা স্টপ করে দেবে, ব্লক করে দেবে। Flumazenil হচ্ছে benzo antagonist that specifically reverses the respiratory depression and hypnosis produced by benzodiazepine receptor agonists. Useful when an overdose of benzodiazepine has occurred. Also employed when benzodiazepine has been used to reduce consciousness, sedation, and rapid recovery of psychomotor completely desirable. Then কি বলছে? আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে এটোমিডেট। সিমিলারলি ফার্মাকোলজিক্যাল প্রপার্টিজ টু দোজ অফ দ্য বার্বিচুরেট, মানে বার্বিচুরেট আমরা যেগুলো দেখছিলাম যে ড্রাগ গুলোর আন্ডারে, তার মতনই সেম একদম প্রপার্টি থাকে এর মধ্যে সব, বাট গ্রেটার মার্জিন অফ সেফটি, বাট এটাতে বেশি আমরা এফিসিয়েন্সি পেয়ে থাকি, গ্রেটার মার্জিন অফ সেফটি, লিমিটেড এফেক্টস অফ কার্ডিওভাস্কুলার রেসপিরেটরি সিস্টেম। কার্ডিওভাস্কুলার রেসপিরেটরি সিস্টেম এগুলোর উপর পুরোপুরি ইউজ নেই, কিন্তু লিমিটেশন আছে এগুলোর উপরে এই ড্রাগটা ইউজের। রিলেটিভলি শর্ট এলিমিনেশন হাফ লাইফ, টি হাফ 2.9, মানে 3 ঘন্টার মতো, প্রায় নিয়ারলি টু 3 hours. Rapidly hydrolyzed in the liver, induction dose 0.2 to 0.4 mg per kg. Adverse effect এর কথা কি বলছে? may cause pain or injection, can suppress the adrenocortical response to stress, and decrease in cortisol and aldosterone, an effect that may last up to 10 years. তাহলে কি রেসপন্স টু স্ট্রেস যখনই আমরা নিই, কি রিলিজ হয়? আমাদের কর্টিসল, অ্যালডোস্টেরন এগুলো লেভেল কি বেড়ে যায়, প্রোডাকশন রিলিজটা বেড়ে যায়। কিন্তু যখন অ্যাডভার্স দিচ্ছি, that suppress the adrenocortical response to stress, মানে কি হচ্ছে? সাপ্রেস তো হচ্ছে এটাতে, কিন্তু ডিক্রিজ ইন কর্টিসলকে কমিয়ে দিচ্ছে কে? অ্যান এফেক্ট দ্যাট মে লাস্ট আপ টু 10 hours, মানে এটা ইউজ করার ফলে পেন সেন্সেশন তো হয়, ইনজেকশন থ্রুতে নিতে হয় যেহেতু ইন্ট্রাভেনাস আছে, কিন্তু এটার বেনিফিটও হচ্ছে কি এদের হচ্ছে অনেকক্ষণ স্টে করে, এটা হাফ লাইফ মানে লাইফ স্প্যানটা, প্লাস হচ্ছে এরা হচ্ছে অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল রিসেপ্টর এগুলো কি করে? সাপ্রেস করে দেয়। Propofol is an IV intravenous sedatives or hypnotics used in the induction or maintenance of anesthesia, মানে এটা হচ্ছে সেম হচ্ছে sedatives, hypnotics এগুলোকে বলা হচ্ছে। কি করে এরা? ইউজড হচ্ছে ইন ইন্ডাকশন আর হচ্ছে মেনটেনেন্স অফ অ্যানাস্থেসিয়া, মানে আমরা যখন অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয়ে যায় এটা বডির মধ্যে, তারপরে এটাকে যখন কনস্ট্যান্ট ফেজে রাখতে হয় যাতে সার্জারির সুবিধা হয় বা কনসিসনেস কম থাকে, পেনফিল সেন্সেশন কম হয়, তাহলে মেনটেনেন্স করতে অ্যানাস্থেসিয়া, সেটা এখানে হেল্প করে। আইভি অর সি হিপনোটিক্স ইউজ করা হয় এটা, যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে খুব ইউজফুল। এটা ওয়াইডলি ইউজড অ্যান্ড হ্যাজ রিপ্লেসড থায়োপেন্টাল অ্যাজ দ্য ফার্স্ট চয়েস ফর অ্যানাস্থেসিয়া ইন্ডাকশন সেডেশন because it produces a euphoric feeling in the patients and does not cause
পোস্ট অ্যানাস্থেটিক নসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। যেহেতু নসিয়া ভমিটিং এগুলো কমন সাইড এফেক্ট আছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলোকে অ্যাভয়েড করা যায়। does not cause। তারপর বলছে যে onset induction is smooth and occurs within about 30 to 40 seconds of administration। তারপর হচ্ছে short recovery time 4 to 8 minutes। redistribution of rapid metabolism to glucuronide and sulfate conjugates। তারপর বলেছে যে no skeletal muscle relaxation। তারপর কি দেখবো আমরা, দেখতে পাচ্ছি প্রোপোফলের আর কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স হচ্ছে ল্যাক অ্যানালজেসিক প্রপার্টিজ, লোয়ার ডোজ অফ অপিয়াটস, facilitate depression in the CNS but occasionally accompanied by excitatory phenomena such as muscle twitching, spontaneous movement and হচ্ছে হিকাপাস এগুলো হয়। ইন্ডাকশন ডোজ কত থাকে এটার প্রোফাইলে 1.5 to 2.5 mg per kg। অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো কি কি দেখে নি, কার্ডিওরেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হয়, রিডাকশন ইন ব্লাড প্রেশার, কি হয় ব্লাড প্রেশার কমে যায়, সব ডিপ্রেস হচ্ছে ডিপ্রেসিং নেচার, যেমন কার্ডিয়াক ফাংশন অ্যাক্টিভিটি রেসপিরেশন এগুলো কি সব ডিপ্রেস কমে যাচ্ছে, রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে। দেন হচ্ছে যে এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ভ্যাসোডাইলেশন মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন। আমরা জানি ভ্যাসোডাইলেশন মানে কি ব্লাড ভেসেল যদি ডাইলেট যত হবে তত কি আমাদের ব্লাডের প্রেশার ফোর্সটা কমে যায়, ব্লাড প্রেশার কমে যায়। এই জন্য এখানে অ্যান্টিসিপেটে কি দিয়েছে, রিডাকশন ইন ব্লাড প্রেশার। প্রোপোফল ইউজ করলে কি হবে, তাহলে হাইপারটেনশন হওয়ার চান্স থাকে। then হচ্ছে ইন্টারভেনাস অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট আর কি আছে, এক্সাম্পল কেটামাইন। ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম দোজ অফ দ্য আদার আইভি অ্যানাস্থেটিক। প্রডিউস হচ্ছে ট্রান্সে লাইক আনকনসিয়াসনেস অ্যান্ড হচ্ছে ক্যাটালেপটিক। Deep anesthesia আপনার হচ্ছে যে cataleptic patients may appear awake and reactive but does not respond to sensory stimulants. Patients initially feel consciously detached from the environment before becoming unconsciousness. Then হচ্ছে যে called dissociative। এছাড়া আর কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে patient initially feel consciousness detached from the environment before becoming unconsciousness, call হচ্ছে dissociative anesthesia। তার মানে কি, কেটামাইন যখন আমরা দিই প্রথমে হচ্ছে কি আমাদের কনসিয়াসনেসটা কি হয়, ইনিশিয়ালি ডিটাচড হয়ে যায় এনভায়রনমেন্ট থেকে, বিফোর বিকামিং আনকনসিয়াস মানে আস্তে আস্তে এটা এফেক্ট হতে শুরু করে। Then হচ্ছে this dissociative anesthesia provides a sedation, analgesia and amnesia and immobility। তারপরে কি আছে, কেটামাইনের বলেছে cause profound analgesia without a deep level of anesthesia can be given by an IM route, মানে ইন্ট্রামাসকুলার রুটেও দেওয়া যায়, যেমন ভেনের ভিতরে দেওয়া যায়, মাসেলের ভিতরে দেওয়া যায়। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইউজফুল ইন পেডিয়াট্রিক্স। দেন হচ্ছে it stimulates the central sympathetic outflow which in turn cause stimulation of the heart with increased blood pressure and cardiac output. Then especially beneficial in patients with either hypovolemic or cardiogenic shock as well as in patients with asthma bronchodilator, used when circulatory repression is undesirable, contraindicated in hypertensive or stroke patients। Then ketamine জন্য কি হয়েছে, is lipophilic and enters the brain circulation very quickly। আমরা জানি ব্রেনের মধ্যে কোনো ড্রাগ যদি এন্ট্রি করতে হয় তাহলে ওটাকে একটা হাইলি লিপিডিক হয়, যেহেতু কেটামাইন একটা হাইলি লিপিডিক নেচার দেন এটা এন্টার করতে allow to enter the brain circulation very quickly। It redistribute to other organ and tissue, metabolized in the liver by cytochrome CYP means cytochrome P3A4 major cytochrome P2B6 and the cytochrome 269, but small amounts can be excreted unchanged। এগুলো কি করে, এনজাইমগুলো এক্সক্রিট করতে হেল্প করে। আন্টি হাফ কত 2.5 to 3 hours, মানে নিয়ারলি টু 3 hours হচ্ছে কেটামাইনের হচ্ছে কি
hours. Induction dose 0.5 to 1.5 mg per kg. IV হচ্ছে 4 to 6 mg. IM হচ্ছে ইন্ট্রামাসকুলার হচ্ছে 4 to 6 mg per kg. Adverse effect কি বলেছে? Evoke excitatory and hallucinatory phenomena as patient emerges from anesthesia. The most serious disadvantage হচ্ছে vomiting, salivation, lacrimation, shivering, skin rash, and interaction with thyroid preparation, and may lead to hypertension and tachycardia. তারপরে কি আসছে? Inhalation anesthesia can be divided into two classes based on their physical properties. N2O, nitrogen dioxide, and cyclopropane gas at the room temperature, and liquids at the volatile and that are volatile following the application of low heat. Most are halogenated hydrocarbons. তো মেনলি আমরা যেটা দেখতে পাই যে নাইট্রাস অক্সাইড যেটা আছে অ্যান্ড সাইক্লোপ্রোপেন গ্যাস হচ্ছে রুম টেম্পারেচার কি হয় এগুলো নর্মাল যেরকম হয়, কিন্তু লিকুইড অবস্থায় কমে যায় যখন এটা হচ্ছে টেম্পারেচার কমে যায়, লো ভোলাটাইল হয়ে যায়, তখন এটা কি দেখা যায়? কনভার্ট হতে লিকুইড ফর্মে দেখা যায়। তো মেনলি হচ্ছে যে সব মোস্ট অফ দ্য ইনহেলেশন আর হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বনস মিন্স ক্লোরিন ফ্লোরিন, এই জিনিসগুলো হ্যালোজেন যেটা জানি ওটার মধ্যে কি থাকে? অ্যাটাচ থাকে হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন। ফার্মাকোকাইনেটিক্স প্রপার্টিজ মানে এটা কাইনেটিক্স বলতে মুভমেন্ট অফ ড্রাগ, এটার কি কি প্রপার্টিজ আছে? ইউজ জেনারেলি রিজার্ভড ফর মেইনটেনেন্স অফ অ্যানেস্থেসিয়া, ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যানেস্থেসিয়া কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য ব্রেন occurs more slowly with IA than with IV drugs. Once an anesthesia level has been achieved, however, it is easily adjusted by controlling the rate of concentration of gas delivery from the anesthesia machine. Rapid rate of recovery from a lengthy procedure, since IS are eliminated by the lungs and they do not depend on slow rate of metabolism for their tissue clearance. Then হচ্ছে partial pressure gradient হচ্ছে control the equilibration of gases between various tissue compartments. Then pharmaceutical properties are key characters, the main factors that determine the speed of induction and recovery. Properties of the anesthetic: blood gas partition coefficient, that is solubility in blood, and oil gas partition coefficient, that is solubility in fat. Physiological factors: alveolar ventilation and cardiac output, এগুলো হচ্ছে physiological factors. হচ্ছে হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বনস অ্যানাস্থেটিক্স মেন হচ্ছে ইনক্লুড sevoflurane, desflurane, influrane, isoflurane, halothane, and হচ্ছে methoxyflurane. halothane CF3CLBr, এটা হচ্ছে is a chemical chemical molecular composition of halothane, widely used agent, but it is used is now declining in favor of influrane and other drugs. Potent and can easily produce respiratory cardiovascular flare, easily produce, and non-explosive and non-irritant in lipo hypotensive because of myocardial depression and vasodilation. Hangover likely because of high lipid solubility, not analgesic. Moderate muscle relaxation. Halothane adverse effect কি কি আছে? Sensitize the heart to adrenaline and it tends to cause cardiac dysarrhythmias, and hepatotoxicity হচ্ছে 1 lakh after repeated dose. Metabolite trifluoroacetic acetic acid and react with hepatic protein and induce immune response. Malignant hyperthermia, excessive metabolic heat production in skeletal muscle as a result of excessive release of calcium 2 plus from the sarcoplasmic reticulum.
Then fluorine হচ্ছে halogenated anesthetic similar to halothane. Then হচ্ছে introduction introduced as an alternative and methoxyfluoride less metabolism than halothane. Less metabolism, less change হয় এটা less risk of toxicity, faster introduction and recovery that halothane, less accumulation in fat, and some risks of epilepsy like seizure can induce malignant hypothermia. তারপরে হচ্ছে smoke, some risks of epilepsy like seizure can induce malignant hypothermia. তো এইগুলো থাকে সব অ্যাডভান্স। then হচ্ছে methoxyfluorine, the most potent inhalation agent available, high solubility in tissue lipid, is used as induction in anesthetic. তারপরে similar pharmacologic properties with halothane with some notable exceptions. And then methoxyfluorine does not depress cardiovascular reflexes. Its oxidative metabolism resulting in production of oxalic acid and fluoride cause renal tubular dysfunction, nephrotoxicity, greatly restricted the use of methoxyfluorine. হ্যালো ম্যাম, ঠিক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।
হ্যাঁ, হ্যালো। বলছি আপনারা কিছু শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা লিড করছেন সব? হ্যালো? বলছি ক্লাসটা কি হয়ে গেল? When it comes to methoxyfluorine, methoxyfluorine is the most potent inhalation agent available. High solubility in tissues limit it is used as induction anesthetic. Similar pharmacologic properties with halothane, with some notable exceptions. Methoxyfluorine does not depress cardiovascular reflex. এখানে কি দেখছি methoxyfluorine একটা কি অ্যাডভান্টেজ দেখছি যে এটা ডিপ্রেস করে না কার্ডিওভাস্কুলার যে ফাংশনটাকে রিফ্লেক্সটাকে। It oxidative metabolism result in the production of oxalic acid and chloride, cause renal tubular dysfunction, nephrotoxic, greatly restricted the use of methoxyfluorine. এখানে আমরা দেখছি কি মিথক্সিফ্লোরিনটা খুব বেশিরভাগ রেস্ট্রিক্টেড করা হয়েছে, এটা নর্মালি ইউজ করা হয় না। তো এটা দেখা যাচ্ছে নেফ্রোটক্সিক, যেমন কার্ডিয়াক ফাংশনে দেখছি ভালো কিছু দেখেছি, কিন্তু রেনাল টিউবুলার ডিসফাংশনে কি দেখা যায়, ডিসফাংশন মানে ফাংশন অ্যাবনর্মালিটি দেখা যায়, নেফ্রোটক্সিটি দেখায় এটা। দেন সেভোফ্লুরেন বলে আছে যে অ্যানাস্থেটিক, সেটা হচ্ছে দ্য মোস্ট রিসেন্টলি ইন্ট্রোডিউসড ইনহ্যালেশন অ্যানাস্থেটিক। ইনহ্যালেশন ইন্ট্রাভেনাস না, ইনহ্যালেশন মানে ইনহেল করা হয়। যেমন আমরা অক্সিজেনকে ইনহেল করি, নিঃশ্বাস নিই, এবং ইনহেল করে এটাকে নেওয়া হয় অ্যানাস্থেটিক। হাউ লো টিস্যু has low tissue and blood solubility, rapid induction recovery, hypotension because of systemic vasodilation and cardiac output decrease. Then isoflurane, a structural isomer of enflurane, now the most widely used inhalation anesthesia যেটা আছে, low inhalant anesthesia, low হচ্ছে incidence of untoward effect, especially preserves cardiovascular stability, some analgesia, some neuromuscular blockade and depressed respiration, maintain cardiac output. এটা safe in patient with ischemic heart disease. তবে এটার একটা কি অ্যাডভান্টেজ আছে, যাদের ischemic heart disease আছে, যাদের অক্সিজেনের অভাবে, যাদের হার্ট প্রবলেম হয় বা অক্সিজেনের অভাবে কোনো রকম ডিসঅর্ডার হয় হার্টে, তাদের কি এইটা সেক্ষেত্রে এই ড্রাগটা কি হয়, ইনহেল করে ইউজ হচ্ছে, কি হয়, ইউজফুল হয়, এটা সেফ থাকে, সেফটি দেয়। Does not sensitize myocardium to catecholamine. Hypotension হচ্ছে as a result of vasodilation. Unlike enflurane does not produce a seizure like EEG pattern যেটা usually normally হয়, সেরকম হয় না এখানে দেখা যাচ্ছে। তো এখানে আমরা কি দেখছি যে আইসোফ্লুরেনের আমরা কি দেখলাম, স্ট্রাকচারাল যে তারপর আমরা কি দেখছি আইসোফ্লুরেন তো হলো এটা, দেন আমরা দেখবো কি ডেসফ্লুরেন কি দেখছি, শেয়ার মোস্ট অফ দ্য ফার্মাকোলজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ আইসোফ্লুরেন, হ্যাজ লো টিস্যু and blood solubility compared with other halogenated hydrocarbon, rapid induction and recovery, irritates the respiratory tract, not preferred for induction. Hypotension কি হয়, because of decreased vascular resistance, maintains cardiac output. Hypotension কি হয়ে যায়, আমাদের ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্সটা ডিক্রিজ হয়ে যায়, মানে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে যে ফোর্স প্রেসার থাকে সেটা কি কমে যায়, যে ফ্রিকশন রেজিস্ট্যান্ট করে ইনার ওয়ালটা, সেই রেজিস্ট্যান্সটা কি হয়, কমে যায়, এই জন্য কি প্রেসার কমে যায়, এটাকে হাইপোটেনশন বলা যাচ্ছে। তাছাড়া এটা কি করে, ডেসফ্লুরেন মেনটেন কার্ডিয়াক আউটপুটকেও মেনটেন করে এটা।
তারপর আমরা কি দেবো, মেকানিজম অফ অ্যানাস্থেটিক। অ্যানাস্থেটিক হলো কাজ কি করে, ফেসিলিটেট গাবা মেডিটেড ইনহেলেশন at GABA A receptor site, direct activation, inhale anesthetic, barbiturate, etomidate, propofol, enhance GABA action, benzodiazepine, barbiturate, etomidate, inhaled anesthetic, propofol। তো এগুলো দেখা যায়। অ্যান্টাগনিস্ট হচ্ছে at NMDA receptor, N-methyl D-aspartate, N-methyl D-aspartate glutamate receptor, ketamine nitrous oxide, hyperpolarized by activation of potassium plus channel, inhaled anesthetic, agonist action at glycine receptor, direct action, inhaled anesthetic। তাহলে কি নর্মাল এদের মেকানিজম কিভাবে কাজ করে, এরা গাবা যে রিসেপ্টর থাকে, গাবা কেমিক্যাল তার ফাংশনটাকে বাড়ায়, গাবা রিসেপ্টর সাইটে বাইন্ড হয়, facilitate GABA mediated inhibition at GABA A receptor site। মানে কি, গাবা যদি ইনহিবিশন হয়ে যায়, সেই ইনহিবিশনটাকে বাদ দিয়ে ওটা যাতে অ্যাক্টিভ করা যায়, ফেসিলিটেট করা যায়, সেটা এখানে করা হয়। কোথায়, গাবা এ রিসেপ্টর এটা বাইন্ড হওয়ার পর ওটাকে ফেসিলিটেট করার ফলে কি হয়, আমাদের এই যে আনকনসিয়াসনেস এই ফেজটা আসে। তো আমরা জানি ডিরেক্ট অ্যাক্টিভেশন আর একটা কি এনহ্যান্স গাবা অ্যাকশন। ডিরেক্ট অ্যাকশন কি, ইনহেল যেগুলো হয় ওগুলো কি বেশি নর্মালি হচ্ছে সেগুলো ইউজফুল হয়। সেগুলো কি, আর যখন বড় কোনো সার্জারি আমরা দেখেছি যে ইনহেলড অ্যানাস্থেটিক দেওয়া হয়, কিন্তু যখন কোনো স্মল সার্জারি হয় বা কম সময়ের জন্য হয় যেটা সার্জারি হয়, সেগুলোতে কি আমরা নর্মালি ইন্ট্রাভেনাস ইনহেলেশন, ইন্ট্রাভেনাস অ্যানাস্থেটিক গুলো ইউজ করি। কারণ ইনহেলের যে টাইম কনস্ট্যান্টটা, মানে যখন যে মেনটেনেন্সটা, অ্যানাস্থেসিয়া আনকনসিয়াসনেস ফেজটা যে মেনটেনেন্সটা, সেটা অনেক বেশি থাকে টাইম ইন্টারভেলটা। এই জন্য এখানে টাইমটা অনেক বেশি থাকে, এই জন্য এক্ষেত্রে কোনো টাইম কনজিউমিং যখন খুব বেশি কোনো সার্জারি, তখন ইনহেল অ্যানাস্থেটিকটা ইউজ করা হয় এটা নর্মালি। এরপর আছে কি, সেম কি আরো বলেছে, দ্য সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার মেকানিজম অফ জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া আর নট ইয়েট ফুললি আন্ডারস্টুড and clearly much must be explained by researcher of the complex changes in the sense that eventually produce unconsciousness। তার মানে কি, এখনো ফুললি ডিপলি যদি দেখা যায় কি কারণে অ্যানাস্থেসিয়া আনকনসিয়াসটা করা হয়, তো ডিপলি এখনো সেলুলার লেভেল, সেলের মধ্যে কি হয়, মলিকুল গুলোর মধ্যে কি হয়, এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। এরপর কি রয়েছে, অ্যানাস্থেটিক অ্যাডজাংক্টস or pre-anesthetic medication। এখানে কি বলেছে, the main objective of using these drugs prior to the administration of the anesthetic is to make anesthesia safer and more agreeable to the patient, or to attain the called balanced anesthesia। The drug common used are analgesic opiates, benzodiazepine for anxiety, amnesia, and sedation, and হচ্ছে anticholinergic, neuromuscular blocking agent, and antiemetic। নর্মালি হচ্ছে এইসব ড্রাগ গুলো আমরা ইউজ করি। তো আমরা বলছি অ্যানাস্থেটিক্স অ্যাডজাংক্টস বা হচ্ছে মানে অ্যানাস্থেটিক সাথে আর কি অ্যাড করে আমরা দিই সেটা বলছি, বা প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিসিন, বা অ্যানাস্থেটিক এর আগে আমরা কি একটা প্রি মেডিকেশন করি, তার আগে প্রি অ্যানাস্থেটিক মেডিকেশন বলছি। এটা করার কারণ কি, এটার কারণ এটাই যে ব্যালেন্স অ্যানাস্থেটিক হয়, যাতে যতটা দরকার আমার ততক্ষণ ওটা আনকনসিয়াস ফেজে থাকে, বা যতক্ষণ পরে এটা রিকভারি করতে চাই সেইটা করতে পারি খুব সহজে, এই জন্য ব্যালেন্স অ্যানাস্থেসিয়া বলা হয়। তো এই যে আগে বা অ্যাড করে কিছু দেওয়া হয়, সেটা কি হচ্ছে, অ্যানাস্থেটিক আরো সেভ করার জন্য, মানে ওই ফেজটাকে আরো সেফলি হ্যান্ডেল করার জন্য, বা আরো পেশেন্টের সুবিধার জন্য এগুলো, বা ডক্টরের সুবিধার জন্য সার্জারিতে এগুলো দেওয়া হয়।
ঠিক আছে, আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিন। ম্যাম লিভ করবো? হ্যালো ম্যাম, লিভ করবো?
ম্যাম লিভ করব। হ্যালো হ্যালো